naho oriyo norebera kuba kubasa kuba oriyo norebera mu myanya ya hamurumo aho rukorera ningashi hariyo n'abatayi bitu urukushanga nkeje shaha hariyo narebera omuka takagira murumo ntwamya ngo niwe ubundi hine kindi ekiwaye korire ekirkwija kuba nikikwero magaraga butosha. Reka tugendo mesho tayari West irakariyitu amakuru Agahanu Nahari tugatanchiro mu district erukumanywa nke ya Rengo kandi okwetwinireyo amakuru agakwatirine na nokuramya okwenyikiriza ey'obusiramu obwe arukwebembera enyikiriza ey'obusiramu arukumanywa nka Sheikh Shaban Ramadan Mubaje arjireyo okushaba abasiramu kurekeraho kujuwanzya ebyo butegeki hamwe n'enyikiriza ey'obusiramu kandi obutumwa obu aburabize omuri arukumuza ombigere arukwebembera West Buganda omunshonga ez'obusiramu obwabera ari aha mukoro ogwa district card wa district ejo arukumanywa nka Sheikh Ismail Chubure ogwabira rugere meka aha kukora hija narishiyo kuramago kw'abasiramu kandi emikoro egi ebire aho mu district ya Rwengo. Reka tutandikiraho tukorekeye amakuru ago tuje tugumize munagandi agutwinire Agahanu Nahari. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje hashabira abasiramu okwiha entaro z'ebyobumbezo mu dini baba nibende ntunguka omudini y'obusiramu kandi ebi bigambirwe obira mujwekire omuri West Buganda Sheikh Juma Mwanje Kabanda obwabira rya hamukoro gwo kusima kwa district cars Sheikh Ismail Chibure obwabira narga omuri Meka okukora hija. Tuje politics mu dini edini sigalenga dini tujabule politics Maso eri yatugenda tuli omuntu omu abaleta embeera eyo nga tuzze wano mu Uganda kiba kitegeeza hijja oba tewagitegeera era bw'ova e Makka n'obeera nga gukyali mu kikoosi ekikulembera okwawula abantu kiba kitegeeza nti e Makka ebirungi lwabayo tebakola ki tebabitegeera. Sheikh Juma Mwanje ahantu hashabira abasiramu okukundana bakakorera hamwe kandi bakatwara ihango mu misho abenshi bakubiriza okubeera obumu okwagalana tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Akulaga nti olina ky'oli wa nothing, olina ssente, oli president, oli minisita, oli RDC oba alyani tolina ky'oli. Ekikulaga nti omuntu alina okumanya nti ohijja Katonda akujjukiza nga bwe wajja mu mulambulo bwati obw'ensi. Twakitegeeza tulina okubeera abakkakkamu kukiyigiriza obwetoowaze okubeera nga tubeera abeetoowaze mu bantu. Aha mukoro ogu or RDC wa Rwengo ime katera y'abagenyi obwe akwatanise no munyishenjero wa Bukoto South Hakimu Saura basimire President Museveni habo kwikiriza obusiramu no kubakwatiraho kuza kukora hija kandi bongire basima Haji Sheikh Chibure aho kwika habuhanguzi. Museveni yayambye abanya-Uganda bagende basinze bulungi ate bakomewo sente nyingi sente ntono so kibeera kyazaamaanyi kulaba nti tuva wano nga tutumwebaziza. Ate kati ye Sheikh Chibure alina bibiri yasoma eddiini eyakolerayo emirimu era ensonga lwaki ye mukulembeze waffe saidi eyo ate Allah n'amwongera n'ekitiibwa. Ebyo ebintu bya njawulo okuwa obumanyi ate Allah n'akuwa naki n'ekitiibwa. Sebo twebaza Allah abikuwadde era tumusaba abikuumire. Haji Sheikh Chibure ayongere yashoborra abasiramu abatwire mbagira ngo sente za mutwire Meka nezabo nkanda kazirya yabagira ngo za mutwireyo akabazihibwe mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Batuvumya aberwengo nakati bakyatuvuma nga bagamba nti twakoze eki twalidde sente z'obusiramu ez'erwengo ne tuzikolamu hijja. Temunawulyako ku butambyo nga butambula ku social media ate nno nze bantyatyamuko naye oli ye sekuritale kye bamukola oyo yabye sente z'obusiraamu yagenze Makka n'Ekibule naye agenda Makka sente za busiraamu mbu ne president ze yatuwa mbu ze zinakozeemu hijja. Naye wallahi basiraamu wegendereze
nkoledi nega gwe bogerako ate President Museveni nze yantu gasha kwa Bashir Karema habwa tayari West omurwengo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Webala kubyengalo nawe nchogera makasha Allah nchosiga chokungula mamenjo. Nibyebyo ebya district ya Rwengo kandi nkoko abayisilamu bashabirwe akurebeka ngu bareka kujwanzya ebyo butegeki na dini ey'obusiramu buri kimwe bamanya ko barakijwangurira no kubarakitwaze kibase okubabera ekyomugasho. Twarugayo ku district ya Rwengo ntujagumza mukanda hati tuze mu district endijo ya Kisoro okwenaho twinireyo amakuru agakwatirine nibyo kujanja buburwire obwekokoro kandi president omusya owekitongore ekirukumanywa ekya Lions Club Kisoro ogu namanywa nka Caroline Mugisha abase kuba nayemekwa kandi yazombegere bya Immaculate Ainembabazi ogu basize kuba omukoro gwo guberehe ebiro 20 byo kwa mukago mwako ogu ahari tourist hotel mu district ya Kisoro asimire abanyakibina ba okumwesiga kumuhereza obwebembezo obu kandi yaraganisa ku arukwija kweraho abarwire abino burwire obwekokoro ningashi obukumanywa nka cancer okurebeka ngu bwabasa kuba n'uburugaho omubantu nyamwinja barutegana abarukuba baburwire nabo abakubasa kuba babumanya bukirikare bukiri ahandengo za hansi bukajanjabwa omubwire. Reka tworeke ebibeiraho mu district ya Kisoro omushonga yabikibina ekyaba Lions Club. Caroline Mugisha naza kwebembera ba Lions Club of Kisoro ku rw'umwaka gw'2026 ogusye gw'2027 kandi ogwagiro mbigere bya Immaculate Ainembabazi kandi obwabire natebwo mu ntebeji araganisa abantu ba Kisoro ngo naza kwatanisa nabo okureba ngo barwasinisa endwara ya cancer obwe baba bebembirwe ekitongore nico kimwe of vision and pediatric cancer. All that we shall do as a club will major on those core values of Lions Club International. Umuringo ngo gumwe Immaculate Ainembabazi kandi obira president wa Lions Club of Kisoro obwabire na hayentebeji ashoborire ngo bonke kitongore kibakorira abantu ba burijo nkonkane bingi ebirukwetengesa. And for those who have been watching television, those who have been listening to radios at all stations, we've been giving out mental health awareness, also looking into our mission of this year of mental health awareness. Lions Club Kisoro, ladies and gentlemen, has also been celebrating our global kindness. So far we've served about 25,000 members in our service activities. Ogu ayongere yagira club eji heke yongera n'umugo go kwatiraho abana abatarukweyamba umushwekeki. We happened to identify 3 children who had special medical conditions and they have been sent for specialist attention and management. As we celebrate today, I also want to put to light to the members that we are celebrating the World Refugees Day. Amos Hakizimana oruspeaker wa kanso ya Kisoro kandi obira ari umugenyi mukuru asemira ba Lions Club of Kisoro ahabo kwatiraho abantu hamwe no kuyamba government okureba ngo yahikirize bigenderwa byayo. I know we may not be having a lot of money, but whenever I see and those who contribute to wedding functions, you just find someone putting 500,000 just to eat meat, drinks which you can buy on your own. People contribute a lot of money. You just wait for Friday when Dr. Bahane will be what? Launching. People are going to put 1 million, 500, including myself. Mu bigambo bye Honorable Sam Byebesho horyo munyeshengero aha Kisoro municipality asimere kandi yashaba Caroline Mugisha okureba ngo yakwatanisa n'abantu ba burijo okwenda kutungura projects za government kurabira omubebembezi abantu barukwikirira. The president
I know. Sometimes when we go for outing, especially when we are having such a social evenings, and we leave you at home, sometimes we speak that we're having some other funny things. But I know when you are with your husband, and even I know some people will be bored at home, but for me, my house, my wife is using because she knows I can even reach home after midnight. Lions Club ya Kisoro ekatandukwaho emyaka 11 enyuma obwe harimu abantu bana konka kwihobwe ba members abajegeisireho bino omwoga gumwe gwo kuyamba abantu no kubakwatiriraho okureba ngo barugo mu idara okuzo murindi gasha kwa Adoni Atweire abwa Tayari West omuri Kisoro. Nibye byo kuruga Kisoro kandi n'enshonga z'ab'ekibiina kya Lions Club n'omwebembezi wabo musya na n'okuhiga kwabo emirimo ei barikwenda kutandika kukorera abanyakisoro n'abanyayuganda kutwarira hamwe. Reka tugumizemu amakuru Agahanu Nahari Tayari West shaji tujja kuba ntushuma tuzeho mu bicweka bya Rwenzururu district eya Kasese okwehatwire enshonga ezitwire niziranda ezikwatirine na n'oku abahingi na n'abarisa barikurwanira itaka district ejo ayitushangire ngu n'abarisa obumwe nibagemeserezebwa kurisiza amatungo gabo omisiri y'abahingi bari kugira ngo itaka neryabo kandi amatungo gabo gakiko mu itaka ry'abahingi n'abahingi omukino gakinje obumwe bahutaza amatungo nagamwe okufa. Obwahati batanchereho ehururu eyo kumaraho butikirizana hagati y'abahingi n'abarisa district ejo eya Kasese ntwenda tukoreche birukira hari ebyo ahanshongejo turugumzamu tugaruka no kwizusyangu izobere nko kuryo rwo kubanza ntutekateka kwisyaho okugamba kwabe bitongore bibyo kwirinda abatari bamwe na bamwe nk'ekitongore kya polisi ekitongore ky'amahe na n'ekitongore eky'ebyempunji hamwe na n'ekyabya bakutambura n'ingashi immigration kandi obwe nabyebyo kubiragende jo meisho tujja kubantu bikuretera kuruga kitebe kikuru ekya polisi alina guru mu Rembo Kampala twinira namakuru agandi agakwatirine na ebyakachiko kibyo bururu aka electoral commission akariyo karanjirwa oku akaruru ka bakuru b'entebe zo kubanza na bakuru b'entebe za kabiri ahabyaro karukwija kubana katerwa na nokutora n'obukiko bw'abakyara obwe barukuranjirwa ebiro ebyakarura ka karukwija kubana katererwamu ebyo nabyo tuliyo ntubikoraho kubiraterere ntubikuretera reka tubanze tukutwareho Kasese tukoreke enshonga ezo kurwanira itaka hagati y'abahingi n'abarisa okubateireho ehururu yo kumaraho butekiriza nobu ahubwo kurwanira itaka okuru kugendo meisho tutyo tuje tugumizemu orukwebembera abarisa hamwe n'abahingi omuri Nyakatonzi orukumanywa nka Muyambike Nesa gizirengo mushano gwizere nugurwa gugemeserize abarisa bende okwenda kurisa kandi bakahikayihi n'emisiri ahubwo kugira ngo ecyanda keresera amaizi gabura kandi eki nikigemeserereza amatungo gabo kuhika omisiri y'abantu ekiriyo nkiretaho obutikirizana ezitemero inka 15 omumezi nka 3 then ezifira habo musana habo kuburu ekyokulya zikainte nka 2 omezi nka 3 gonka bamwe mbataka nabagirangu eki kibaretire baferwe ebintu byabo kandi jogina kakuzanisa agambire Tayari West ngo bwirobu yaferirwe enteze ziri kuhika 12 twamazima hagali ebyokulya bikaitwa musana ente nabaskwatara busabusa mu kirumu ente zona ziri hansi na hati nyo naba nisaba government erole aba bakuhiga kutwita tutereho bulinzi ntati obulinzi muteiro umuringo ngugumwe abahingi nabo bizire nabagira ngo abarisa nabarekenya mishwa zabo zitahirira emisiri yabo kandi babura kufayo kandi nabo barisa bagizire ngo ekiresireho emisiri y'abantu batayi babo yasisikara ekiriyo nkiretaho butikirizana hamwe n'enyombo abe twabe hambeshande ukabuka lwo uti ukaenda ukauhetuka kandi cyandisha ishasubira aho turi koleki tolisi omwereme na ine iburi kandi abantu twabiri itwe iburi abantu twabiri bakunga kikari kibarete cyande niki kandi cyakabere iba bibana mwambo bawita abakulu babo abawita malima nero atawa mahambembe ende yiwe suwite hau kandi loriai basi cyuni cyo tukaresa ntwabiri ya maroni ngoko munatusamalire tukarema marema awetu tukaharama ebyali nukutunga tungisafizisha abana ali wesa nutatu chewetu efizi hatu kendi hai
amalema bire nenge ngudengo kumunalangirai abikusa na binyobwa ne bihimba amasongo na meho kwa bisisi yikirinaki okwenda kumaraho ebi habyokwerinda muri Kasese besireho urukiko rwaho naho oruberimo abarisa abahingi abyokwerinda abarukudumira amahega UPDF hamwe n'abebyobwemembezi kandi urukiko rw'Agahanu rubeire rwebembirwe SSP Dennis Ojok Regional Police Commander kandi orubeire gisirimo abemezi ba district aba bahendere barukushaba abantu bono kwatanisa bakareka kutwara amateko mu ngaro kugira ngo kwetombito kwabo nukuza kurukirizibwa. Killing animals is a criminal offense, so you can be arrested and taken to court straight away. Wangana hambwa ewa travel mukoti. Driving animals to people's gardens is an offense. So as we talk now, if you belong to any of that category, then you are a suspect. You must be handled by the law. Tumekosa mawulire ga buchayi. Tetukosa mawulire ga buchayi. Embere eno omulibisa siyagirese omulisa siyalese embeera omusana mungi nyate gutandise bukyali tusabe Katonda enkuba ekoleki neyo okozesa olulimi olw'obukyayi abantu bagenda kwetema tujja kubakwata abo abatandise okukola embeera ey'okukangakanga ey'okusaasanya amawulire agatali malungi agatiisatiisa. Omuringo nigwo gumwe Muhindi Elifazi Bokombi or LC5 District Council habwa Kasese ashabire embaru zona okugarakana bakesigana kandi bakataho obuteka. Mbasaba twikiranize omulisa gumeho n'omuhingi arukulima mu musiri nawe agumeho. Why? Oyende byokulya nyoni nyende nyama na maki ndabwe kitwena oni na yendo oni. So tuino kugumaho okurambu twaba habamu. Kasese district nayo nkaza district ezindi herimu abahingi n'abarisa batwire nibatunga obutikerezana habwe nkozesa y'itaka abo kugira ngo abamwe barukoza omukuhinga kandi abana omukurisa kandi abakugu omu mataka bashabira abantu bono kwatanisa okureba ngo bahihaho emihondano ahabwe ntunguka gasha kwa mate Isaac abwa tayari West ho muri Kasese. Nibyo ebyo ebiri muri Kasese anshonga zitaka abahingi n'abarisa nabakigumizamu kandi niturebe kangu nitureba nabyo kwerinda bizire nshongezo nabazitahamu konka nitureba kandi bo abahingi n'abarisa ebitongore bibire ebyo bitakarugireyo okoreka cyenyine kibaruho no bukirabe kirengwe hururu yo kumaraho butikiriza no gwetandikire nitujja kurateraho turebe kubarukwisha kukikora umuringo gwono gurabe gutirweho tugendo meshono ku bantu bikuretera hatayari West iraka ryitu amakuru gaitu Agahanu Nahari ngakigendo mesho mpaka mukaga zihangwe kandi twatamburaho hati edakikezi ya Bernina nitwenda garuka kukwisia ngo amakuru agagarinaha mukutu gwa YouTube wazayo no basagareba ejeshaha kandi ugabaganeho n'abatahi bawe abakwebera na mnonga mikito y'amasimu abari ahariza computer laptop amuna za kanyabwenje ezindi kandi na nemikutu yitu ya social media yindi yona nekora twine Facebook twine X twine TikTok twine Instagram twine Afro Mobile amuna nemikutu ndijo yona ya television nogendo mesho no kubano tukwasa obase kubano tunga amakuru menji okwetorora ensi yona tukuterire muna makuru agebye mizano tuchakora aha makuru agokuretera abakachiko kebyo bururu aka Electoral Commission abarukuranga ebirobisya ibyo kuterera hakaruru ka bakuru bentebe zo kubanza abakuru bentebe za kabiri na n'obukiko bw'abacyara habyaro amakuru ago nago turiyo tugendo mission no kuba nitugakoraho konka eshayeji reka tubanze tukutwareho omurukiko rw'abanyamakuru na nabibyo kwirinda obwo omugambirizi wa polisi ya Uganda arukumanywa nka Kituma Lusoke yarugaye kuba nashobora bikwatirine n'obuhenzi bw'ebiragiro omuyihanga oteire emishango eriyo tandikirwe kuba nekyondozebwaho n'okukorwaho erikuteekateekwa kubekozirwe yo n'omusabiti eriyehuire na weekend itwarugamu kandi obwe n'okutwereka ebirukwija omu maisho mu weekend twatandika erizoba leka tubase ku bantu egita aha abanyamakuru baitu omu Rurembo Kampala kitebe kikuru ky'abanyamakuru omuri Naguru barukutwisihaho kugamba kwa bibyo kwerinda na mnonga police abikwatirine n'obuhenda biragiro omuyihanga tutyo twije tugumizemu omusu so wetwogerera ono tumuyina mu custody yaffe
naye twasobola n'okukola recovery eya pikipiki gye yali akozesa Bajaj UMA 413 DC, eyo nga ye registration number yaayo, ne waya z'amasanyalaze ze baali bakutudde. Naye waliwo prime suspect omu eyadduka ng'era oyo tumunoonya era nga tusuubira tujja kuba tumufuna. Ebifaananyi nja kuba nsharinga nammwe. Story esembayo wanje erinnya kandabe wano. Erinnya nadde siri capturinze, erinnya nja kuba ndisharinga mu gundi mu report gye tunaateekayo. Yes. Nja kusembyayo story eyabadde mu Terego district. Nga bwe nabagamba nti tujja wano ne tuwa advice, naye mu maaso eyo era abantu ne bakola ebintu byebimu. Eno story yabadde ya essomero lya Owafa Secondary School mu Terego district. Abaana bwe beekyanze ne badestroyinga properties z'essomero omuli computer lab n'ebintu ebirala bingi, amadinisa, ne bamenya ebintu bingi. Naye twali wano nga si wala nnyo ne tutegeeza abantu ng'abaana baddayo mu masomero. Ntugamba abaana mulina okumanya mwenga abakulembeze b'amasomero engeri gye mubakwatamu. Oluusi babeera n'ensonga zaabwe, ate bwe babeera n'ensonga kyangu okulaba n'otegeera nti abaana tebali mu mbeera nnungi. Era poliisi bwe yarespondinze to this strike, yasobodde okutuula ne bano abaana n'ewuliriza ensonga zaabwe. Era of course twatudde n'abasomesa ne school administration, nabo ne tubabuulira ensonga z'abaana. So ekyabaddewo kino tukikondeminga nnyo. Yes, because omusango gwade guziddwa, twasobodde okukwatayo abaana 3 era ng'abo tubayina mu kaduukulu kaffe. Naye twagala okulabula abakulembeze b'amasomero nti eneeyisa eno eya sifaayo oba baagala bakole kye baagala si nnungi. It's really an act of negligence and irresponsible administrative conduct. So kirungi twasobodde okwogera nabo, era tujja kusigala nga mutuwe chance tusobole okwogeranga ne bano abaana mu community engagements zaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekibuuzo kale Nowogwe kituma Rusoke arugamba ahashonga z'obuhenda biragiro n'omugambirizi wa polisi kandi yashoborera zimwe ahashonga ez'abaana b'ishomero abesharingire bakashisha ibintu by'ishomero polisi okweshyireho mbwire embere kajigarro mbuteeka na n'ebindi byingi ebiri kugenda mu maisho. Ntujja ku bantu kwongera mu maisho makuru gaitu agarukurataho na mnonga yashoborera ahashonga ezindi nyamwingi ezikwatirine na n'okugarraho obusinge n'obutebeekana omu bicweka ebitari bimwe na bimwe eby'ihanga. Nitujja kuba nituyongerayo n'amakuru agandi agutwinire aha Tayari West Agahanu Nahari konka nitujja kuzaho omukahumuro kace kuturagaruke twisyeho agandi amakuru okiri nanye pleasure ajuna Agahanu Nahari aha Tayari West. Reka tugaruke. Abasambi
omupiira bakabi mu nsi yonna essaawa yonna ogenda kuboota buliro awo mu ddiro lyo. Ante empaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 19 Julayi 2026 butereevu okuva e Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaaziteba nga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku AZAM TV. Weefunire dikoda ya AZAM TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 AZAM TV, entertainment for everybody. Omumagara g'ensi egi hariho embeera erikutuhindura tukaba eki ekituri. Embeera egi erikuhindura amazooba, engyendo narishi ebitebyo biitu nambwenu omu mbeera egyo nituba nituronda ekintu eky'omutaana ha bindi na munonga ekintu ekirikubaasa kureetaho eky'okutangaza omu magara gaitu na niiwe gabaanaho aburungi bwa Wonders Family Jelly. Izooba ryawe ribe ry'omutaano gakozirwe omu birungo ebirikuheeza omubiri gukagaruka busya gukagira amaani weena ukasigara n'okuhurira gye. Wonders Family Jelly nigo majuta agine kuguma ha rubaju n'eka yawe. Wonders, always wonderful. Kurukayo mukahumurako tugumizemu n'amakuru aga Nahari hatayari West kandi yecweke eki ekya kabiri ntija kuba kitandikana amakuru agutugumire ntukuraganisa agakwatirine nanuku akakiiko akibiburura ka Electoral Commission kariyo karanjirura ebikwatirine nokutera karuru akabakuru b'entebe zo kubanza n'abakuru b'entebe za kabiri akawurekerire kuterwa obwe haruho nokutora n'obukiiko bw'abakyara ahabyaro kandi oruterane orw'abanyamakuru ahabya akarurako ryondo gendo meisho Justice Simon byabakama mukuru w'akakiiko aka Electoral Commission niwe ariyo ayibembire omukorogu nabwe ekyo ntwenda kutwareyo abase kubano yirebere kugendo meisho omukurangerura ebyakaruraka tutyo tuje tugumizemo n'amakuru agandi. Reka tuze ahaba Electoral Commission. The Deputy Chairperson, Commissioners, members and staff of the Electoral Commission, the media fraternity, fellow Ugandans, ladies and gentlemen, all those who are watching us by whatever platform. On behalf of the Electoral Commission, I'm pleased to welcome you here, the media, to update the country on the program and preparations for the long-awaited administrative units, that is LOC1 or Village Council elections, LOC2 or Parish Council, as well as Women's Councils and Committees elections. As we all know, this program has been pending for a while, and we would like to thank and appreciate the people of Uganda for the patience you have exhibited up to now as you waited for the conduct of these elections. I would also like to thank the government for ensuring that the mandate of the holders of the said administrative units positions
have been kept alive in accordance with the law to ensure that there is no leadership vacuum at any given time. And now, with the government having provided the Electoral Commission with the required funds, the Commission is ready to announce and inform the country today the program for the conduct of these very vital elections. As a recap, we are all aware that government put in place grassroots administrative arrangements or governance by setting up councils and committees at village level. To be specific, the Local Government Act provides that there shall be a village council in every village of the country, to be headed by the chairperson, deputized by a deputy chairperson, vice chairperson, and other members of that council. But we want to make one very clear, one clarification. There are two entities at the village level. You have the village council, and then you have the village executive committee. And I think that distinction is very clear, which we are going to highlight in this press briefing. You have the village council, then you have the village committee. Now, who comprises the village council? Who comprises the village committee? We are going to look at that for purposes of clarification. As a result, therefore, the Electoral Commission wishes to highlight some key activities and the dates for the said electoral program. Mind you, this program concerns both administrative units elections at village and parish level, and then women committees elections from village to national level. Again, the details will be given in this press briefing. The first task or exercise is verification of residents and compilation of the village register and update of the village women register. The Electoral Commission has appointed Monday, 6th of July to Friday, 10th July 2026 as the period during which village residents will register to participate in the administrative units elections. In order for you to participate in the village elections, either as a candidate or as a voter, you must be registered in the village register as a resident. So the primary criteria here is residence, not origin. Not I'm born in this village, therefore I'm going to contest. No, are you a resident in the village where you are born? If you are not a resident, then you are not eligible. Because we know there are so many people who are born in certain villages, they don't reside there. So you must be a resident in that area. During this period, and I repeat, the period for registration of village residents is 6th July to 10th July. We shall highlight who qualifies to be on the village register. Who qualifies? At the same time, during this period of 6th July to 10th July, the Commission will also be compiling the Village Women's Council Register for purposes of the Women Councils and Committees elections. We have two elections, as I said. LOC1, LOC2. Now for LOC1. But we also have elections for the Women Councils at village level.
the people who qualify to get to participate in the women's elections, you must be a woman, not transgender, please. You must be a biological woman. So that register, the compilation of that register will be taking place. At the same time, the register for residents for LOC1 elections is also taking place. So there will be 2 registration processes at the same time. The same place. Because the villages for women are the same as the villages for participants in LOC1's elections. We therefore encourage all eligible and willing residents to turn up in person at the registration center within the village or cell of residents to register their particulars. The total number of villages in Uganda as we talk today is 71,214. 71,214 villages. As I said, we want you to note and emphasize the fact that the registration process shall cover the compilation of 2 registers, then for women elections. The council register is of electing the village person. What's wrong with this thing? The compilation of the village council or general register for purposes of electing the village LOC1 chairperson and approval of members of the village executive committee. That is with the first register. The second register is the compilation of the village women's council registers for purposes of electing the village women's committees. According to the law, any person who is a resident, a citizen, 18 years of age or above, and willing to be a member of the village council are ones who are eligible to register in the village register. Are you willing? You might be a resident, but not willing to be a member of the village council. It's your choice. So if you are willing, step forward during this period and register. If you must also be willing. Are you willing to be a member of the village women's committee or not? But for women, let me emphasize this. For women, they will register in both registers. They will register in the village, in the register for their elections, and so in the register for the LOC1 elections, because they qualify to participate in both. The women will register in the village for in the village register for LOC1 elections, and also for women register for elections for their committee. The registration exercise shall be free of charge and will be conducted from 7 a.m. until 6 p.m. on each of those dates. Please let nobody charge any resident for coming to register. Nobody should be charged any money. If there is anybody asking for money from any resident, they should tell us and that person will be arrested. The registration exercise at village level by a village election officer who will be appointed by the election. We are going to is we are going to appoint these village election officers or registration officers from the communities, from those very communities. A person must fulfill the following requirements in order to be registered in the village register. 1,
He or she must be a citizen of Uganda who is ordinarily resident in the village of registration. 2, the person must be 18 years of age or above at the time of registration. 3, the person must be willing to be a member of the village council. 4, in the case of the village women's council register, the person must be a female and a citizen of Uganda, 18 years and above, and must be ordinary resident in the village. A person appearing for registration shall be required to provide the following particulars to the village election official: names, national ID card or national ID number or national ID application number. You must state your age. Of course, you have to state your gender. Then the village of residence. Under the law, every time an election is held and there is a process of registration of voters, the commission is required to display that register. And the display period of all these registers in all the villages shall take place from the 13th to the 14th of July 2026. The registers for the Women Council Committees elections and the registers for LOC1 elections, they will all take place on those 2 dates, 13th, 14th of July. The display of the registers shall begin at 8 a.m. and end at 6 p.m. at the designated open or public place in the respective villages. Made to understand that some of these incumbent LOC1 chairpersons had started the process of registering citizens as they were looking forward to the elections. Please, let me say this. The only registers that are going to be used during these elections are those which have been generated by the Electoral Commission. Basebo ne banyabo ba LOC chairpersons abaliwo kati abadde batandise okuwandiika abatuuze nga mukola register zammwe nga musuubira ze zigenda okukozesebwa mu kulonda. Ezo mpapula zammwe muzikuume eri, tetugenda zikozesa mu kulonda kuno. Tugenda kuteekako enkola y'okuwandiisa abatuuze mu register ezigenda kukozesebwa mu kulonda. Si ezo zammwe ezo mubeere nazo mu bitanda byammwe, temujja kukkirizibwa ozireeta ku lunaku lw'okulonda. During the display process, we urge all residents to come and check whether their names are correctly spelled in those registers and in the village where they reside, together with their ID numbers. Was your national ID number rightly recorded or not? Are you recorded or registered in the village of your residence or not? And if there are any particular or there are any changes or corrections that you think should be made, then you should point them out so that the register is cleaned before we get to the day of polling. During the display exercise, we also encourage residents to identify the dead. Is there any person who could have passed on who is on the register of residents? The underaged, is a person whom you know is a child of so and so, but is not 18 years of age. Those who do not reside in the village, surely, maybe with the urban areas, I don't know how many people know their neighbors in Kampala here. I don't know how many. But one of the reasons is to check, is Muwanga really a resident in our village or not? Because I'm told some people, they move from some village, they go and register in the other village so as to participate either as candidates in that village. You've heard of those stories. Abereri ne atajatya na abera wanunga chairman waffe. So these are the things we want to sort out during the display process. Now, for village women committees,
The composition of village women committees comprises of the following according to the law, according to the National Women's Councils Act. The composition of village committees, of women village committees, is there's a chairperson, vice chairperson, secretary, publicity secretary, and secretary for finance. Now, there is a fundamental difference when it comes to elections for women councils or committees and the village or LC1 elections. All these positions of village committees for women, which are 5, are elective positions. But for LC1 committee, the composition is 11 members, but only one position is elective on that day, the one of chairperson. So I think that's a difference that needs to be also understood. For women, all these positions have to be competed for, but not for vice chairperson, LC1, secretary for information. No, we shall come to that. Now, the Electoral Commission has appointed the period 15th to 19th July 2026. 15th, 19th July 2026 as the dates for the nomination of candidates for election of the 5 members of the Village Women Committee. Akakiiko k'abakyala k'ekyalo kabeerako abantu 5. Chairperson, vice chairperson, omuwandiisi, publicity secretary ono asaasanya amawulire babiki, ne muwandiisi secretary for finance. N'ebifo ebyo byonna byakwesimbawo by'abakyala. Tutaddewo ennaku 15 okutandika ennaku 15 mwezi gw'omusanvu paka ennaku 19 abo bonna bagenda okwesimbawo ku bifo bino obukiiko bw'abakyala mu byalo kwewandiisa oba nomination. The nomination of candidates shall be conducted at the respective sub-county, town or municipal division headquarters by the parish election official starting at 9 a.m. until 5 p.m. on each of the above dates. Okwewandiisa kuno kwabo bonna bagenda kwesimbawo ku bifo bino bukiiko bw'abakyala kugenda kubeerawo ku magombolola. Katojja kutambula gwagenda kwesimbawo ova mu kyalo kyewammwe ogende ku gombolola yewammwe, oba bw'obeera mu town ogende ku town council oba municipal division headquarters ogende ku town council headquarters bw'obeera mu town oba municipal division headquarters bw'obeera mu kibuga. By the parish election official. Parish election official yagenda kubeera nomination officer w'obukiiko buno bw'abakyala obw'ebyalo. Ngo ku nomination okwewandiisa kuno nga kutandika essaawa 3 mu nnaku ez'ebbiri mpaka ssaawa 11 buli lunaku. Please carefully note the following. An aspiring candidate for any office on the Women's Committee shall be a female, ordinary resident in the village, aged 18 years or above, and a citizen of Uganda. Secondly, an aspiring candidate shall be registered on the Village Women Council register. Thirdly, no academic qualification shall be required, and no nomination fees shall be required. Abo bonna abagenda kwesimbawo ku bifo bino 5 ku bukiiko bw'abakyalo bw'ebyalo. Ekisoko ino kubeera mukazi mu butonde, si bino by'okupanga bupange bino. Olina kubeera mukyala nga watondebwa oli mukyala. Ate olina kubeera mutuuze mu kyalo ekyo. Olina kubeera mu myaka 18 waggulu, ate oteekwa kubeera Munnayuganda. Ekyokubiri, olina kubeera nga weewandiisa mu registeri y'obukiiko bw'abakyala, village council. Manange kintu kyekwewandiisa bamanyi abantu ba Uganda tebabifwaako. Tebafaayo essaawa bwetuuka ne balyoka ne bava mu tulo. Nange ndi mutuuze mu kyalo. Ekyalo kino erinnya lyali lya jjajja wange. Yatuuma ekyalo kino erinnya. Mu register toliimu. Bwe twagamba genda weewandiise teweewandiisa. Nolwekyo tokkirizibwa okulonda oba okwesimbawo ku kifo kyonna.
Nekyo tubagamba abakyala nti mwewandiise mu registeri kubanga bw'otwewandiisa togenda kubeera candidate wadde olina ebisanyizo byonna byetaagisa wadde abantu bakukkirizaamu nti osobola kubeera mukulembeze mu kitundu kyewabwe bw'obanga teweewandiisa mu register byerabire. Ensonga endala ebyokusoma tebiriiwo bino akalulu k'ebyalo kibiyo tetugamba nti abasoma temwesimbewo naye bana bataasoma batolina empapula z'obuyigirize jangu weesimbewo. Ate teri kusasula nomination fees zonna. Bw'ogenda kwewandiisa nga candidate togenda kusasula ssente yadde 1,000. Togenda kusasula ssente yadde 1,000. Tebabalimbalimba leeta ssente tukuwandi nedda. Teri kusasula ssente nga weewandiisa nga omutuuze mu register y'abatuye ekyalo. Teri kusasula ssente ng'ogenda kwesimbawo nga candidate. Campaigns. Oluvannyuma lw'okwewandiisa oba nomination. Ekiddako ze campaigns. Kati obukiiko okulonda kw'obukiiko bw'abakyala. Campaigns zigenda kumala ennaku 3 nga zitandika ennaku 2 nga tukomekereza ennaku 22 omwezi gw'omusanvu. Campaign meetings for women council committees, village women committees elections shall be held for 3 days from 20th to 22nd of July 2026. The campaign meetings or public rallies shall be conducted only within the stipulated time, that is from 7 a.m. until 6 p.m. on each of the campaign days. Nti campaign zinu zigenda okubeerawo okuzitandika ssaawa emu ku makya paka saa 12 buli lunaku mu nnaku ezo 3. Kakati olunaku luli lwennyini. The commission has appointed Thursday, 23rd July 2026 as the polling day for election of village women committees of the 5 positions. Nti nga lwokuna ennaku 23 omwezi gw'omusanvu mwaka guno lunaku lw'okulonda obukiiko bw'abakyala mu byalo byonna bya Uganda nga tulonda abakulembeze mu bifo bino 5 bino byennyonnyodde 23 mwezi gw'omusanvu 26 lye lunaku olw'okulonda obukiiko bw'abakyala. Polling shall take place in a public open place within the village and shall be by lining behind the nominated candidates or their representatives or their portraits or symbols in accordance with section 11 subsection 2 of the National Women's Councils Act. Ntokulonda kujja kubeera mu lwatu open oba mu kisaawe oba wa ate okulonda kuno kwa kusimba ennyiriri candidate nga ayimiridde wali nga balonze bamusimba emabega oba tasobodde okubeerawo ekifaananyi kye oba ayina kabonero bw'abeera ayina ebendera ekibiina ky'obufuzi nga abantu basimba ku oba ebendera y'ekibiina oba erangi y'ekibiina kibabasa oba tumuwadde egundi kubanga oli kandidate tulina oba simbo kinaye ensonga enkulu okulonda kuno kw'obukiiko bw'abakyala ku kyalo kugenda kubeera kwa layini okusimba layini oba ennyiriri emabega wa candidate ng'ennaku 23 omwezi guno omwezi ogw'omusanvu. Kati now, as we mentioned, women elections start from the village up to national level. After the village committee elections for women, the next is the parish or wards women's councils elections. And the law says, the parish or women's council shall consist of all the members of the village women's committees in the parish or ward. Wetumala okulonda ku bukiiko bw'abakyala ku byalo. Kati kiddako kulonda kwa abukiiko bw'emiruka
baani bagenda kubeera bakulembeze ku kakiiko k'emuluka. Naye kati kana kalukiiko bonna ababeera nga ba voters ku akakiiko k'omuluka be ba members ba executive committee y'ebiro balondebwa nga bakulembeze ku kakiiko k'ekyalo kw'abakyala bagenda ani agenda kubeera chairperson wa omuluka ebyalo ebiri mu muluka ogwo be bagenda kulonda kw'omuluka. The sub-county or town or division women's council electoral college shall consist of members of the parish or ward women's committees in the sub-county or town or division, and a representative of women with disabilities elected from among the disabled women in the sub-county, town or division through their structures. Mujukire nti okulonda kwa abaliko obulemu oba special interest groups kwagwa okulonda kuno kutwakamaliriza kati aba members abo bo balindiridde okugenda ku bukomiti bunu obw'ebyalo LC1 n'obukiiko bw'abakyala. The district or city women's council bw'ova ku muluka katugenda ku sub county, then bw'ova ku sub county ogenda ku district. The district or city women's council electoral college shall consist of the chairpersons of the sub county or town or division women councils and a representative of women with disabilities elected from among the disabled women in the district or city through the. We shall be explaining this as we go on with the program. The election of the executive committee members from the parish ward will be conducted. We have attached the program to this presentation, which we are going to give to the media in a brief, the summary in the summary program. Now, even if these committees, we still have to use what we call nomination forms. So the electoral commission will be issuing nomination forms to all the candidates ward to the national level, issued alongside the display of the respective electoral college registers. We shall be explaining people of what is going. We shall be explaining to the people every stage and when to do it. Now those who are women, nsoso kunyonyola kukulonda kwa abakyala kwe kusooka. Omanyiro wake kusooka kubanga akakiiko ak'ekyalo ka LC1 kuteekwa kubeerako abakulembeze b'abakyala oba omukulembeze w'abakyala. Nolwekyo bwe tunaamalira okulonda obukiiko bw'abakyala, chairperson oba omukulembeze w'abakyala ku kyalo ajja kuba amaze okukolako okulondebwa. Kati tugenda kulonda kwa LC1 abakulembeze ba LC1 obekya omukulembeze w'akakiiko k'abakyala agenda butereevu okubeera ku LC1. Composition of LC1 Executive Committee. According to the law, there shall be an executive committee at each village, consisting of 11 members as follows: chairperson, vice chairperson, who shall also be secretary for children welfare, general secretary, secretary for information, education and mobilization, secretary for security, secretary for finance, secretary for production and environmental protection, secretary for youth, secretary for women and also the public health coordinator, secretary for persons with disabilities affairs, and secretary for the council of older persons. Kana kakakiiko k'ebyalo kaliko bantu 11. Chairperson yalondebwa yekka ku lunaku lw'okulonda. Vice chairperson
General Secretary nga bwe nnyonnyodde. Naye kakati bali bw'otuuka ku Secretary w'aba youth, kati oli yalondebwa nga chairperson. Kulonda kw'abavubuka yabeera Secretary wa youth ku LC1. Yalondebwa kubeera chairperson ku kakiiko k'ekyalo ka ng'ennaku 22 yagenda kubeera Secretary for Women ku LC1, committee ya LC1. Yalondebwa kubeera nga ko bulemu kulonda kule kwagwa, yagenda kubeera ku kakiiko kanu ng'akiikirira abaliko bulemu. Yalondebwa kubeera chairperson wa older persons oba abakadde. Mu kulonda kuno kwa kagwa yagenda kutuula ku kakiiko ka LC1 akiikirira abakadde. Now njagala kutangaza kintu kimu. Waliwo kanso ku kyalo. Sinze teeka kanso abagirimu be baluwa be batuuze abali willing bagita bati abasazeewo abaagala kubeera nga ku kanso oba ku kakiiko k'ekyalo. Naye ate nibabeera komiti egenda kulondebwa abanaabeera bakulembeze b'ekyalo. Wali mu kanso ffenna tuli batuuze, tuli mu kanso. Ffe tulonda chairperson agenda tukulembera. Kati waliwo kanso y'ekyalo ne executive committee y'ekyalo. Yenjawulo eriwo eyo. Executive ekyalo kirimu abatuuze bonna. Kanso mulimu abatuuze bonna. Abasazeewo babeewaddeyo kubeera ba member ba kanso. Naye committee mulimu abalonde bokka. Village committee mulimu abalonde bokka, abantu abalondeddwa chairperson n'alooka alonda vice chairperson. Abakanso abatuuza bali mu register naye bagayo tumukkiriza awo tumugaanyi atawanya amaka g'abantu wano tujja kumukkiriza abeere vice chairperson. Then ne kubeerako secretary for security, secretary for information, secretary for finance. Abo chairperson yagamba nti kakati gundi mulonza abeere secretary for security. Abatuuze mugamba mutya mumukkiriza oba nedda? Bwe babakkiriza nga bawanike emikono. Abange bwe bakkiriza oli ng'ayitamu. Now, nomination for village LC1 chairpersons will also take place on the 15th up to 19th of July 2026 with nomination for women. Nomination for village LC1 chairpersons will also take place on 15th. Abo bagenda kwesa chairpersons b'ebyalo bagenda kwewandiisa ng'ennaku 15 paka 19 omwezi gw'omusanvu. Olunaku lwe lumu oba ennaku ze zimu n'okwewandiisa kuba bagenda kwesimba ku bukiiko bw'abakyala. Twasazeewo wano babeerewo nomination y'abakyala wa nomination y'aba LC1 chairpersons. Kifo kye kimu, lunaku lwe lumu, nomination officer y'omu nga yambibwako bakisoboka. The nomination of candidates for LC1 shall be conducted at the respective sub-county, town, municipal division headquarters, or municipal division headquarters by the parish election official, starting at 9 a.m. until 5 p.m. Ekifo kye kimu, obude bwe bumu, kutandika essaawa 3 mpaka saa 11 mu nnaku ezo 15 nnaku ezo 5 abagenda kwewandiisa nga candidates obukiiko bw'ebyalo bwe bagenda kwewandiisa. Please note the following, that elections for LC1 chairperson, even for women committees, are being held under a multi-party dispensation. Ntokulonda kunu kuliwo mu nkola y'ebibiina by'obufuzi
bakitegeeza ki nti ebibiina by'obufuzi byaddembe okulonda ani agenda obakwatira bendera oba bebamanyi enkola yaabwe babagamba nti gundi tukuwadde bendera jangu gikime bebamanyi oba bakolako nabo kulonda kwabwe bebamanyi naye ensonga enkulu eri nti okulonda kuno kuli mu biseera bino byaki byebibiina by'obufuzi naye kyo tugamba nti ebibiina by'obufuzi mutandike enkola yammwe nteekateeka yammwe yokusunsulamu ani agenda kukwata bendera. So aspiring candidates for election as LC1 chairperson may collect nomination forms from the parish election official, that is the nominating officer of the parish in which the village is located, from 9th to 14th July 2026. The mpapula zinu za fomu zoyina okuwandiikako amannya go, zoyina okuweeyayo ngo ogamba nti ngenda kubeera nominated, oba nga oli okutebendera ekibiina ky'obufuzi nga ekibiina ky'obufuzi kitaddeko stamp nga kikakasa nti gwe omuntu waabwe gwe bakwasiza bendera, ogenda kikola kigenda kubeerawo okutandika ennaku 9 paka ennaku 14. Mugende mukime formu zino, nomination forms, munaawandiika biki byetaagisa okulaga ku nnaku ku lwa nomination. Secondly, an aspiring candidate for village chairperson shall be a citizen of Uganda, 18 years and above, resident in the village where he or she intends to stand, and must be registered on the respective council register. Ngabe twanyonyodde mbadde njogera ku bikwata ku kulonda kw'abakyala n'abaana bagenda kwesimba ku bukiiko obw'ebyalo bateekwa okubeera bannayuganda myaka 18 n'ogenda mu maaso oba waggulu, ate olina okubeera mutuuze mu kyalo ekyo ky'ogenda kwesimbamu, ate olina okubeera nti oli registered mu register y'ekyalo. Kankiddemu bw'oteewandiise mu register y'ekyalo ng'olaga nti oli redde oba mwetegefu okubeera member wa council y'ekyalo, tojanga candidate ng'omanyi ti weewandiisa, tojja kukkirizibwa kwesimba nga candidate. Another point, LC1 elections no academic qualifications as well. Abo bonna bagenda kwesimbawo ku ekifo kya chairperson LC1. Ebyobuyigirize temufaayo. Jadde oyina oba oyina batoyina bwejangu. Ebyobuyigirize tibyetaagisa. Ate teri kusasula nomination fees zonna. Yogenda ku kifo kya chairperson LC1 bya nomination fees tebiriiwo. Bwebiyigirize tebuliiwo, nomination fees teziriiwo. Ate bw'obanga omanyi oli mutuuze mu kyalo ky'Egindi naye wano mu kyalo kino kiriraanye olinayo bizinesi, sebo nyabo tebagambye tuwokolera bizinesi, bagambye wobeera mutuuze, oli mutuuze wa usulawa. Additional and detailed information on the nomination procedures are outlined in the guidelines. Tugenda kufulumya kituyita guidelines oba biki ebyo ino from 20th July to 27th July. Campaigns zabo nabagenda kwesimbawo ku chairperson mu byalo zijja kumala ennaku 8 nga zitandika ennaku 2 nga zikomeekerezeddwa ennaku 27 omwezi gw'omusanvu. Ankidde mu campaign z'ebyalo, chairperson w'ebyalo 2 gw'omusanvu mpaka 27 gw'omusanvu. The campaign meetings or public rallies shall be conducted within the stipulated time, that is from 7 a.m. until 6 p.m. on each of the campaign days. Nti campaign zijja kukolebwa kuva saa kumakya mpaka saa 12 za regulo. The campaigns will take place and be limited to within the village of the candidates.
nti campaign zo kwesimba mu kyalo ki zikolere mu kyalo ekyo togenda mu B ate kyogenda mu B kubanga abalonzi mu B tebagenda kukubira kabululu mu kyalo okulonda kwa LC1 chairperson LC1 polling for election of village chairperson will take place on Tuesday 28th of June 2026 in 71,214 villages where the position is contested throughout Uganda. Polling for C1 village chairperson 28th July 2026. Please note, for purposes of this election, each village is a polling station. Tokulonda kujja kubeera ennaku 28 mwaka guno. Mu byalo omutwalo mu 7,214. Ate buli kyalo ye polling station. Omukulonda kuno okwebyalo. Ekyalo ye constituency ate ye polling station. The village is the constituency and also the polling station. Voting will also be conducted in a public or open place within the village and shall start at 7 and end at 4 p.m. I will explain this. Whereas we say it starts at 7, like the polling by secret ballot, where people come one by one, they vote, they go away. One by one, they vote, they go away. This is different, as we shall explain. However, we anticipate by 4 p.m. this should have been concluded. Again, election of the village chairperson shall be by the voters lining behind the nominated candidates or their representatives or their portraits or symbols in accordance with section 123 subsection 2 of the Local Governments Act. Ngokulonda kuno kugenda kubeera mu byalo kutandike wakati we saawa emu ne 10 kulonda kuwedde mu kyalo. Ate kulonda kuno kwa ba person b'ebyalo kugenda kwa okusimba ennyiriri emabega wakati wekifaananyi kye akabonero k'ekibiina bw'abanga akutte bendera y'ekibiina ky'obufuzi amunigina oba independent, even if allowed in these elections, over independent candidate about supporters waba voters basimba emabega y'ekifaananyi kye. Now, this is the program concerning the activities on polling day for both women elections and village elections. Between 7 and 10 a.m., we expect all the willing members who registered as residents of villages to assemble at the polling between 7 and 10 a.m. When they assemble, they will be verified. This is very important. They will verify whether Byabakama is eligible to vote in these elections on the village register. Byabakama mu register y'ekyalo waali naye ajja kusimba layini oba agenda kubeera mu layini ng'omulonzi oba nedda. The register is the one to confirm that you will be in the line as a voter. Any register, the other register, the village register. So the verification process, we expect once all the voters have assembled, the residents have assembled, that process should, between 7 and 10, the process of assembling and verification should be done with. After verification of voters, nga bamaze okukakasa nti gundi mulonzi wano mu register, kubanga bakakasa kati beera wali lindirira nno ekinaddako kugamba nti kati genda mu layini kulonda kutuuse.
kubanga teri kutusula mu kabox bya kabox tebiriwo line kakabe bonajja nibakukakasa nti oli mulonzi ate n'otambula n'oddayo waka akakalulu kafudde akalulu kafu tekaliiwo kubanga tojja kulonda bwebama kukaka mulonzi oli mu register y'abatuuze beera waawo beera mugumiikiriza. Now after verification the next activity will be for education and briefing of voters on the procedures to be followed by the presiding officer. Nga baba amaze obakakasa nti kati muli abalonzi beba kino kati agenda kulondesa ajava yiramu biki ebigenda okugobererwa mu kulonda kuno ku ssaawa yennyini mu bimpimpi. Tusuubira nti bino byonna babitambudde bulungi abantu ngo baze mu budde bamaze obasunsulamu oba bakakasa nti balonzi. Tusuubira nti essaawa 5 ku makya awo line command ya line bujjangu akati musimbe akandi simuliwa nti tuli wano gwa yimirira awo gwe yimirira wali gwe yimirira tunule eri totunule mabega oyinza okugwa ekiguwo nga shoke kuyiseemu kati mu abalonzi muluwa aha mutandike genda wagundi sawa 5 bwe mumala kuba line oba kusimba oba kugenda munyiriri kata okubala ne kulyoka ni kutandika presiding officer nga yambibwako nga natandika okubala omu nga bwe baba bameka nkitegedde. Then okwo kulonda kwa chairperson nga kuwedde mujukire nti akakiiko kaliwo bantu 11 naye olubifo nga 5 chairperson aina kulonda ani wagenda kukola nabo ani agenda kubeera vice chairperson. Kati okulonda kwa kaggwa ekino kuddako nga abantu banavaawo aba kanso ab'ekyalo akakomiti b'ekyalo ka kanso y'ekyalo balina okutuula awo chairperson alina okukola okutuula alina okukola okuteekawo amangu awo oba presiding officer kakati chairperson londa ani agenda kudirira who is your vice chairperson nga balonzi bakyaliwo abatuuze nga bakyaliwo kati chairperson ngagamba nti gundi kati abantu bagamba nti tukiriza nti yoye then secretary for information then secretary for what nga bwe twanyonyodde byonna bigwera olunaku olwennyini. Okay, kati abo bamala komiti yonna bweba ewedde okubeera formed oba ogiteekawo presiding officer n'alyoka ajjuza form EC11. After all this has been accomplished and the chairperson has nominated the other 6 or 5 members who are to sit on the village committee together with the other special interest group representatives, then they will fill form EC11. Please note, the following LC1 committee members shall be nominated by the elected village chairperson from among the members of the council present and approved by the council one by one by show of hands. 1 vice chairperson, this is what I've been talking about. 2 general secretary. 3 secretary for information, education and mobilization. 4 secretary for security. 5 secretary for finance. 6 secretary for production and environmental protection. Chairperson ya alonda bantu bano naye nga kakiiko kali ak'ekyalo kekaba kakasa akakiiko kalina obuyinza ogamba tetumukiriza oyo nedda oyo abeera mutamiivu saawa 4 kuva ku makya ku saawa 12 kati oyo n'abeera ate mukulembeze nedda tetukkiriza akakiiko mwe mulina obuyinza ogamba nti chairperson muntu gw'olonze tumukiriza oba tetumukkiriza. The committee, these nominated committee members, confirmed committee members, shall join the village executive committee by virtue
No. The following committee members shall be part of the village executive committee by virtue of having been elected chairpersons of the respective village committees of special interest groups. 1. Chairperson of the village youth council, who shall be the secretary for youth. 2. Chairperson of the village women council, who shall be the secretary for women and also public health coordinator. 3. Chairperson of the organization for persons with disabilities, who shall be secretary for persons with disabilities affairs. 4. Chairperson of village council of older persons, the secretary for older persons. Bwe tugambe nga bwenyonyodde nti bano chairperson alondeddwa ne bali abantu babataano balonze ne bakakasibwa akakiiko k'ekyalo. Kati bajja bano abalondebwa nga ba chairpersons ba special interest groups committees mu byalo, kati bajja kubeera begatana bano abalonda kulonda bakole committee y'ekyalo y'abantu 11 nga bwe nnyonnyodde. Right. LC2 chairperson and executive committee members. The members of the executive committees in the respective parish or ward will comprise the parish council purposes of election of the parish or ward chair. Nti abo aba member ba executive committee ko chairperson n'abantu 11 buli kyalo be babeera ba member council y'omuluka batakukulonda nga bagenda kulonda ani anabeera chairperson w'omuluka oba ward bobeera mu kibuga. Abalonzi ba chairperson w'omuluka be bali ba members ba committee y'ekyalo, si batuuze bonna ab'ekyalo naye bali abalondeddwa ne babeera ba members ba committee kuliko chairperson be bagenda kulonda chairperson w'omuluka. So the election of the parish chairperson, nomination and approval of the parish executive committees members will be conducted during program. First of all, the compilation of the parish or ward or LC2 voters register will take place on 29th of July 2026. The display of the parish or ward voters register will take place on the 30th to the 31st of July 2026. The nomination of candidates for parish or ward or LC2 chairperson shall take place on the 3rd of August 2026. Campaigns for parish or ward chairperson shall take place on 4th to the 9th of August 2026. When I talk of parish, I mean LC2. Ngawe tugamba. Polling day for election of parish or ward LC2 chairperson, 10th August 2026. Nti okuteekateeka register y'abalonzi ba chairperson w'omuluka kugenda kubeera ngo ennaku 29 mwaka guno omwezi gw'omusanvu. Ate okutimba oba display kwa register y'omuluka kugenda kumanya ennaku 2 nga 3 omwezi gw'omusanvu. Okwewandiisa aba nomination kwa abagenda kwesimba nga ba chairperson ba LC2 kubeera ngo ennaku 3. Naye jjukira nti sebo nnyabo twakira abakulu luli kulonda kwa 2018 omuntu tiyenyigira mu kulonda kw'ebyalo naye ate najja ku LC2 ngunjagala kwesimba ku kifo kya LC2 naye olina okuyitira mu kulonda kw'ebyalo.
abakyala tiyesimbawo mu kulonda kuli kw'ekyalo. Naye bw'atuuka ku LC3 ayagala yingirirawo kubanga standard ye ya LC3 si LC1. Nyabo bwanga tuwayitira mu kulonda kw'ekyalo tutawanya abantu. Ate bwanga wakwate bendera mu kyalo oba wajanga na munigina oba independent candidate tokyusa erangi ate bw'otuuka eri ku LC nga buno bukiiko bw'abakyala. Okutuuka LC3 awo erinnya ali independent era kati njagala kubeera kibiina gundi nga kukulonda kwa LC3 nedda. Oba olina munigina ojja kusigala olina munigina. Oba independent, you must remain independent. If you are a party flag bearer, you must remain holding that party flag. You cannot change in between those elections. Campaigns za abagenda kwesima kwa chairpersons bwemeruka kujja kubeera ennaku 4 paka 9 mwezi gw'omunaana. Okulonda kwa chairperson w'omuluka kugenda kubeera ennaku 10 mwezi gw'omunaana. Polling day for election of parish or LC2 chairperson shall take place on the 10th of August 2026. The issuance of nomination forms to aspiring candidates for LC2 chairperson will take place alongside the display exercise. Nti okugaba formu abo bonna bagenda kwesimbawo ku kifo kwa chairperson LC2 tugenda ozifulumya ng'ennaku oziweereza ozibawa ennaku 3 omwezi ogw'omusanvu. Kati awo okulonda okwa LC1 LC2 kuba kukomokerezeddwa ng'ennaku nga bwe tugambye ennaku 10 mwezi gw'omunaana kulonda chairperson w'omuluka wa parish chairperson. LC1 LC2 that will be the end. Naye bw'obukiiko bw'abakyala bujja kusigala bukyatambula kutuukira ddala mpaka ku ggwanga ku national level. Era okulonda bwe kuggwa kw'abakyala nakumuka nakugenda kubeerayo ku muluka. Ogwo kw'abakyala ku muluka kugenda kubeerayo ddi? Kugenda kubeerawo efomu abo bonna bagenda kwesimbawo ku okulonda kwa chairperson kakiiko k'abakyala ku muluka. Forms, nomination forms tugenda zibawo nga kutandika ennaku 9 paka ennaku 14. Nedda lindawo. Giro lindako. Okulonda kwenda kubeera 22. No, don't. No, no. Now, a register y'abakyala ku kulonda ani anagenda kubeera chairperson wakakiiko k'abakyala ku muluka. Register eyo bagenda tugenda giteekateeka ng'ennaku 29 mwezi gw'omusanvu. Ate tugitimbe oba tugidisplayinge register eyo obukiiko bw'abakyala ku muluka ng'ennaku 3 omwezi ogw'omusanvu. Jjukira nti okulonda kwa chairperson oba bamemba bakakiiko k'abakyala ku kyalo kugenda kubeera ennaku 23 ogw'omusanvu. Kati kulonda kuno kwata ku abakulembeze ku obukiiko bw'omuluka kugenda kutandika ennaku 2 kugenda ebyetaagisa bijja kukolebwa nga tutandika ennaku 29 nga tuteekateeka register tugitimbe nga ennaku 3 oba tugidisplayinge. Then nomination abagenda kwesimbawo ku komiti y'abakyala ku muluka kugenda kubeera ennaku 3 omwezi gw'omunaana. Campaigns zaaba bagenda kwesimbawo ku chairperson ku LC2 obukiiko bw'abakyala ng'ennaku 4 kutuuka ennaku 6 mwezi gw'omunaana. Okulonda kwa bakulembeze b'obukiiko bw'abakyala ku muluka kujja kubaawo ennaku 7
mwezi gw'omunaana. Kwabwe abakyalo bavaawo ne bagenda kugombolola kati oba ku town council oba municipal division. Nawo waliwo obukiiko. Kati abo register yaabwe egenda kuteekateekebwa ng'ennaku 11 mwezi gw'omunaana 26. Tugitimbe oba tugidisplayinge register eyo kugombolola oba town council oba municipal division ng'ennaku 12 n'ennaku 13 gw'omunaana. Nomination of candidates abo nabagenda kukwesimbawo ku kifo okya sub county obukiiko bwa magombolola bwa town council bw'abakyala ng'ennaku 14 mwezi gw'omunaana. Campaigns zabagenda kwesimbawo ku sub county, town, municipal division, women committees ng'ennaku 15 oba 17 gw'omunaana. When the women have finished or completed the sub-county or municipal or town division, town council or municipal division committee elections, then they move to district level elections. The district women's elections at district level. The register, compilation of women's or district or city women's register will take place on the 19th of August 2026. Display of the said district or city women's register will take place on the 20th to the 21st of August 2026. Nomination of candidates for district or city women committee elections will take place on the 24th of August 2026. Campaigns for the election of the district or city women committee elections will take place on 25th to 27th of August 2026. Polling day for election of district or city women committee elections will take place on 28th of August 2026. Okulonda kwa abakyala nga bwe ngambye kwe kukyatambula kyalo muluka gombolola wa town council municipal division district nga bwe nyonyodde. Naye amateeka gagamba nti kuno kulonda kwa bukiiko bw'abakyala ku LC mu kyalo kusimba nyiriri kumuluka kusimba nyiriri kugombolola kusimba nyiriri naye okutuuka ku district ako kakyama akaluka abakyala ku district kako ka box. Now after the district elections for women, now they go to the final one, the national election for the National Women's Council. This one will take place, the compilation of the National Women Council Register will take place on the 30th to the 31st of August 2026. The display of the National Women's Council Register will take place on the 1st to the 2nd of September 2026. Finally, the National Conference for the National Women Council elections will take place on the 3rd to the 4th of September 2026. Now, the women elections, which will have started at the village level on July 23rd, will be concluded at the national level on the 3rd to the 4th of September 2026. That will mark the conclusion, the end of all these elections. The Electoral Commission wishes to appeal to all stakeholders to participate in the entire electoral program, which is progressive in nature, that is, from the village to the parish in the case of administrative units elections, and from village to national level in the case of women councils and committees elections. The Commission therefore urges all aspiring candidates and stakeholders to acquaint themselves with the relevant laws and the guidelines that will be issued by the Commission
in order to appreciate their respective roles and responsibilities before, during, and after these elections. The Commission appeals to all political parties and organizations to study this electoral program and undertake the necessary preparatory activities, for example, election of the flag bearers for political parties, in a time so as to comply with the guidelines and requirements for each level for this electoral process. Basebo ne banyabo tubasaba nti mugondere oba mugobere amateeka agakwata ku kulonda ebifo bino byonna. Nabiki akakiiko k'ebyokulonda kanaba kafulumiza nga katangaza biki ebinogobererwa oba okukolebwa oba okutuukirizibwa abo bonna bagenda okwenyigira mu kulonda kuno. Ate njagala babuule ekintu kimu basebo ne banyabo. Obukiiko buno bukulu nnyo. Obukiiko bw'ebyalo bukulu nnyo. Obukiiko bw'ebyalo ge maaso n'amatu ga gavumenti. Bwaweebwa obuyinza bunene nnyo n'okuggyako tebamanyi bukozesa bulungi. Balina obuyinza okumonitoringa government programs mu bitundu ebyo byebe waabwe. Kyetumanyi teri ddwaliro oba teri health center etali mu kyalo. Teri ssomero etali mu kyalo. N'eteeka ligamba nti obukiiko bw'ebyalo bulina okuyinza okumonitoringa okulaba ebintu bino service delivery etambula etya. Ate n'eteeka ne libagamba nti bw'aba ensonga yonna mu kyalo kyewamwe tegeeza the law says draw attention of the cow or the district chairperson or assistant cow waliwo ensonga wano ewaffe wano. Mukola ki eyo mutuddeyo muwambadde masuutu wantu ina ensonga wano. Obuyinza obulina obukiiko bw'ebyalo. Nolwekyo mulonde abakulembeze be mumanyi tibankizo. Abakulembeze abanasobola okubeera ddoboozi lyammwe. People who should be able, the LC1 committees have the power, councils have the power to monitor government programs in their respective areas. They have that power. The law says they have the power to draw the attention of the cow or the district chairperson or assistant cow on any matter concerning their area. So these things they are crying about, poor service delivery, the LOC councils have the power to monitor and raise their voice and say, there's a problem here. Why is it not being addressed? They are the ones who recommend people who are fit to join the security services, to join the UPDF, to join Uganda Police Force, prison service. The councils, the LOC council, they are the ones which have that power to vet the person who are fit to join the security services. They are the ones who are responsible to make sure law and order prevails in their areas. Councils, by no buyinza bw'amaanyi nnyo ssebo. Temugamba nti mulimu gwa stamping empapula nedda obuyinza babuyina. Twagala kulonda kuno leero kubanga mpulira abantu waliwo ekifo kimu kuliko chairperson babiri. Ekyo kijja kitya? Kuwalina kubeerawo chairperson omu. There must be only one chairperson. And the law clearly explains, if the chairperson is not there, who exercises that power? The vice chairperson. Si mukyala wo bannange stamp nogikiya stamp yafuuka yakika. Obuyinza bugamba chairperson wabanga tasobola kutambuza emirimu gy'ekifo. Vice chairperson yalina okutambuza. Chairperson wanga yafa. Vice chairperson yadde mu bigere bye. Mpaka kulonda bukunaateekebwawo. Balonda abakiiki abatuuze b'ekyalo abali mu register. Balonda omutuuze chairperson omulala anamudde mu bigere oli afudde. Obuyinza abasebo nnyabo mu buyina obukiiko bw'ebyalo. Nolwekyo ku mulundi guno tusaba nti okulonda kuno mukwenyigiremu temukola emivuyo nga gye mwakola juuzi 2018
tewewandiisa n'ekiseera bukyatuuka ng'olabye ensi yonna eddindima ekintu kinyumye naye ate nze nsigalire mabega nange kangende ndonde ogenda kutuuka wali tewewandiisa mu register. Ekyo mukozesa akakisa kano ebiseera ebitutaddewo mugende muwandiise ebyalo byewanyu. Obukiiko buno basebe banyabo bukulu nnyo era bagamba nti simanyi obuyinza baabo bajjako banange obuyinza baabo bawadda mutudde nabwo naye temumanyi engeri gy'obukozesa. Njagala kubeebaza. Thank you very much for listening to me. We pray that every Ugandan will participate in this electoral program and do so in accordance with the law and the guidelines for each activity. This will ensure a smooth electoral exercise for the good of our country, for the good of our communities. I say all this for God and my country. Thank you very much. Ndoze bibuzo byonna mbizeemu. Hoteli erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom. Chogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna. Chogero habo soap ne Chogero habo jelly biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Hundreds of battles fought across the continent by the princes of Europe. But history doesn't care who almost won. It only remembers the name on the trophy. Where does football go from here? One night to decide it all on the ultimate stage, 30th of May. Stay connected and watch DStv to catch the UEFA Champions League final. It's on. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Yahweh